പ്രിയമുള്ളവരെ, ഭാരതീയ വിചാരകേന്ദ്രം പ്രതിമാസ പരിപാടി തുടങ്ങിയിട്ട് 1 വർഷം കഴിഞ്ഞു. എല്ലാ രണ്ടാമത്തെ ബുധനാഴ്ചയും 5:30 BTS വെച്ച് നമ്മൾ ഇന്ന് നടത്തുന്നത് 13ാമത്തെ പ്രോഗ്രാമാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും അത് നമുക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്. ഇന്നിപ്പോൾ പലരും 2ാം ബുധനാഴ്ച 5:30 മണിക്ക് BTS എത്തണമെന്ന് തോന്നൽ പലർക്കും വന്നിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് പ്രോഗ്രാം ഇതിനെക്കുറിച്ച് വിവരം കിട്ടാത്ത ആൾക്കാർ കുറഞ്ഞിപ്പോൾ വരുന്നുണ്ട്. വളരെ സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ്. നമ്മൾ ഇനിയും വരും. എല്ലാ 2ാം ബുധനാഴ്ചയും 5:30 ഇനിയൊരു അറിയിപ്പ് ഉണ്ടാവുന്നതുവരെ ഭാരതീയ വിചാരകേന്ദ്രം BTS വെച്ച് ഒരു പ്രബന്ധാവതരണം നടത്തുന്നതായിരിക്കും. ഈ പ്രബന്ധത്തിന് വരുന്ന ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം കൂടുതലായി നമുക്ക് വളരെ സന്തോഷമാണ്. പക്ഷെ കുറഞ്ഞാലും വലിയ ദുഃഖമൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ യൂട്യൂബിലിടുന്നുണ്ട്, അല്ലാതെ ഓൺലൈനായിട്ട് പോകുന്നില്ല. ഈ വിധം ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നതാണ് സൂപ്പർ. എന്നൊരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട്. അത് നമുക്ക് യൂട്യൂബ് നോക്കുമ്പോഴോ ഓൺലൈനിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴോ കിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പോൾ വരുന്ന ആൾക്കാരോട് പ്രത്യേകം സന്തോഷമുണ്ട്. ഇനിയും കൂടുതൽ പേർക്ക് വരാൻ തോന്നട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു, പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ പരിപാടിക്ക് ചില പ്രത്യേകതകളുണ്ട്. മെജോറിറ്റേറിയൻ മിത്ത് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ അവതരണം, അതിൻ്റെ ഗ്രന്ഥകർത്താവ് കോഴിക്കോട് IIM-ലെ പ്രൊഫസറാണ് ഡോക്ടർ കൗശിക് ഗംഗോപാധ്യായ. അദ്ദേഹത്തിന് അല്പസ്വല്പം മലയാളം അറിയാം. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത്. ഈസ് ഫ്രം ബംഗാൾ, വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ. മലയാളം അല്പം അറിയാവുന്നതാണ്. പതുക്കെ അദ്ദേഹം കേൾക്കുന്നവർക്കും കേൾക്കട്ടെ എന്ന് കരുതിയാണ് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നത്. ചെറുപ്പക്കാരനാണ്. ഇങ്ങനെ ഒരു പുസ്തകം അദ്ദേഹത്തിന് എഴുതിയത് നമുക്ക് അഭിമാനിക്കാൻ പലതും. എന്തായാലും ഇവിടെ എൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നവരെ എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഔദ്യോഗികമായ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. ഇവിടെ നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റാലിറ്റിയായി വന്നിട്ടുള്ള ശ്രീ കൗശിക് ഗംഗോപാധ്യായെ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് 2 വാക്കും, അദ്ദേഹം പറയുന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് 2 വാക്കും പറയണമെന്ന് തോന്നുന്നു. അതൊന്ന് പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ. Professor Dr. Koushik Gangopadhyaya, Associate Professor in Economics, IIM Kozhikode. He has his PhD from University of Rochester. He is holding charge of the economics area in IIM Kozhikode. He is German. He is interested in labor economics, developmental economics, environmental management, and very much interested in empirical social sciences. And he challenges all unscientific social theories. ഇതാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടം. He challenges all unscientific social theories. If there is unscientific theory, we have to challenge it. അത് ചലഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള മനസ്സ് നമുക്ക് ഉണ്ടാകും. And he has got that mental challenge. ഒരുപക്ഷെ അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം അദ്ദേഹത്തിന് മുന്നിൽ പുസ്തകം. I think so, sir. It is because you are challenging this unscientific social theory. So you have written this book. I think I might be right. The book Majoritarian Myth, authored by him, clearly explains how unscientific social theories create disharmony in societies. The whole idea of majoritarianism is a nonsense. Majority cannot be about races, religions, etc. It can be about something else. In our country, the people of the purpose of reference to majoritarianism is only to deny equal rights to Hindus. This is the purpose of reservations and this majoritization and reservation. To deny equal rights to Hindus. To deny equal rights. The Indian Constitution is biased against Hindus. Article 25 of the Constitution allows freedom of religion and opened the doors for institutional aggressive propagation and conversion of Hindus to Semitic religions. This is given in the Constitution. At the same time, Article 28 denies permission for
public education system to teach spiritual texts like Ramayana, Mahabharata, Bhagavad Gita, Upanishads, etc. But why? We have asked. These books are not allowed to be taught in public. Why? There is no Hindu English. It is not a Hindu text. But why they are not specifically not allowed? Because it is not brought by Semitic people. That is the reason. This thing I think he is questioning. There was no clear answer from Mavoothu for these questions. The Semitic religions branded these sacred books as Hindu books, though they teach only about civilization and the culture of Bharata. The Prime Minister was too much prejudiced. The Prime Minister was, that means Mavoothu, against the teachings of our culture to our progeny. He was not against teaching our culture to our progeny because he was not basically a man having an Indian thought. That's the reason. Modern scientists are now forced to admit the wisdom of our older rishis. Modern scientists, they are now looking to Veda and Vedanta for their queries. Their queries are properly answered by Vedas and Vedantas, not by these other modern people. Why? This we have to think. When you think of molecular physics, you have to think of what our rishis have taught us about this universe. What these rishis have taught us about this universe. That is, Akhanda യൂണിവേഴ്സിനെ കുറിച്ച് മോഡേൺ സയൻസ് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ചരാചരങ്ങൾ എത്രയുണ്ട്, അഖണ്ഡ കോടി അഖിലാണ്ടങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ആചാര്യന്മാർ. രണ്ടുപേരുടെ വ്യത്യാസം. ആചാര്യന്മാർ പറയുന്നു ഫോർ എനിത്തിങ് is moving, you can see anything which is moving and you cannot see anything which is not moving. We are seeing everything because they are moving at a very great speed, so we don't feel that. And there is a moving fact behind it, and you are not seeing it. You cannot see it, and so we call it Ishvara. ആ ഈശ്വരനെ കാണണം. അങ്ങനെ ഒരു ഈശ്വരനുണ്ട്. ഈ പ്രകൃതിയെ, ഈ ചരാചരങ്ങളെയും ചേർത്ത് കോർത്ത് കൂട്ടി ഇടയ്ക്ക് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്ന ആ പ്രവൃത്തിയുടെ പിന്നിൽ ഒരു മഹത്തായ ശക്തി ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മുടെ ആചാര്യന്മാർ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇന്ന് മോഡേൺ സയൻസ് ശക്തി ഉണ്ട്, പക്ഷെ അത് എന്താണെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. Tomorrow they will say what our rishis taught are absolutely correct. They will say. And they are just going to that space, and they will do definitely do it. Sanatana Dharmam, what is it? ഇതിനാണ് നമ്മൾ സനാതന ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നും ഇന്നലെയും ഇന്നും നാളെയുള്ള ആ മഹത്തായ ധർമ്മം ഒന്നേ ഉള്ളൂ. ആൻഡ് ദാറ്റ് വി കോൾ ഈശ്വർ. നമ്മൾ ആ ഈശ്വരനെ വിശ്വസിച്ചില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല. ബട്ട് there is a power behind it. This thing we have to realize. Then whatever you want to do, no problem. But this thing you have to accept. This is what modern science says. This is what our latest nuclear scientists say. That is why physics പഠിക്കുന്ന നല്ല മിടുക്കന്മാരൊക്കെ ഈ ലൈനിലേക്ക് പോകും. സത്യാന്വേഷികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കൃത്യമായിട്ട് സത്യം അന്വേഷിക്കുന്നവൻ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകും. അല്ലാത്തവർ ഇവിടെ മതി, അതിനപ്പുറം എനിക്ക് അറിയില്ല. After this image, I do not know what is there. അങ്ങനെ പറയുന്നവർക്ക് അത്രയും മതി. പക്ഷേ ഭാരത ഋഷിമാർ അങ്ങനെയല്ലായിരുന്നു. These rishis, they thought of life to the maximum possible extent, and they touched this power which is beyond everything. This thing, I think when we go to this book, his references and linked with his references, you can find also this thing from this book. അതുകൊണ്ട് ഈ ബുക്ക് കഴിഞ്ഞോടത്തോളം ആൾക്കാർ മേടിക്കുന്നത്. എൻ്റെ ആകെ 800 കോപ്പി ഉള്ളൂ. ഇതിൻ്റെ മേടിച്ചാൽ കൊള്ളാം 300 രൂപയ്ക്ക് 200
എന്ന നിങ്ങളുടെ ബുക്കാണ്. ആ ബുക്ക് വായിച്ചാൽ പല പ്രയോജനങ്ങളും ആണ് കിട്ടുന്നത്. ഇന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രഭാഷണത്തിൽ കൂടി കൂടുതൽ പലതും കേൾക്കാം, ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം. അദ്ദേഹത്തെ ശ്രീ കൗശിക് ഗംഗോപാധ്യായെ ഞാൻ വളരെ സന്തോഷപൂർവ്വം ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് വന്നതിന് ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. എൻ്റെ സ്വാഗതം അർപ്പിച്ചുകൊള്ളുന്നു. അദ്ദേഹം ഇന്ന് രാവിലെ കോഴിക്കോട് നിന്ന് വന്നാണ്. രാവിലെ വന്ന് ഇവിടെ താമസിച്ചു. വന്നപ്പോൾ സ്റ്റഡി 5 മണിക്ക് വരാൻ തയ്യാറായിരുന്നു. അത് നിങ്ങളെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. എനിക്കോ വളരെ ഇനർജറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള യങ്സ്റ്റർ ആൻഡ് വി എക്സ്പെക്ട് എ ലോട്ട് ഓഫ് റിസ്പെക്ട്. വെൽക്കം യു സർ. അദ്ദേഹത്തെ ഇവിടെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രൊഫസർ മവൂത്ത്. He is the former director of School of Management Studies, Kochi University. മവൂത്ത് സർ വളരെ നമ്മളോട് ഒത്തുപോകുന്ന, വളരെ ലളിതമായിട്ട് പോകുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. പരിചയപ്പെട്ട അന്ന് മുതൽ അദ്ദേഹത്തോടെ സ്നേഹം കൂടി വരുന്നു. നമ്മുടെ ഒരു അംഗം കൂടിയാണ്. മവൂത്ത് സാറിനെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ നമ്മുടെ പ്രസിഡന്റ് സാർ ഇപ്പോൾ വളരെ തിരക്കിലാണ്. കാരണം എങ്ങനെയെങ്കിലും കാലാവസ്ഥാന 4 വോട്ട് കൂടുതൽ വെച്ചുകൊടുക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് സാർ. തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങൾക്ക് കൂടെയുണ്ട്. നമുക്ക് എന്തായാലും സത്യത്തിനും നീതിക്കും വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ ജയിപ്പിക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. സാറിനെ ഈ ഇതിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും ഈ മീറ്റിംഗിൽ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. Thank you, Sir Lakshmanagar. May we listen to our District Secretary, Dr. C.M. Joy, R.J. Janagandra, District President, R.J. Janagandra. സ്നേഹമുള്ള ഡോക്ടർ കൗശിക് ഗംഗോപാധ്യായ, ഡോക്ടർ ഡി മവൂത്ത്, ശ്രീ അരവിന്ദാക്ഷൻ നായർ, സ്നേഹമുള്ള ബുക്കിനെ കുറിച്ച് എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല, ഞാൻ വായിച്ചിട്ടില്ല. എന്നാണ് അത് കാണുന്നത്. അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാൻ എനിക്ക് കേൾക്കുന്നത്. പക്ഷെ നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ പ്രതിമാസ പരിപാടിയിൽ ഇനിയും ആളുകൾ വരണം. അത് ആ ഒരു ബാധ്യത നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ മാസം നമ്മൾ ഈ പരിപാടി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ തൃപ്പൂണിത്തറ നമ്മൾ തുടങ്ങിയിരുന്നു. അതിൻ്റെ ഒരു കണ്ടിന്യൂവേഷൻ ആയിട്ട് തൃപ്പൂണിത്തറ മീറ്റിംഗ് കൂടി സ്ഥാനീയ സമിതിയുടെ പ്രസിഡന്റിനെയും സെക്രട്ടറിയെയും ഓഫീസ് ബെയറേഴ്സിനൊക്കെ തിരഞ്ഞെടുത്തു. വളരെ പ്രഗത്ഭരായിട്ടുള്ള ആളുകളാണ്. അവരൊരു മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞു. ഇനിയും പരിപാടികൾ അവിടെ തുടങ്ങും. അപ്പോൾ അത് വലിയ സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ്. ഇനി നമ്മൾ ആലുവയിലും പറ്റിങ്കിൽ പറവൂരും മൂവാറ്റുപുഴയും ഓരോ താലൂക്കിലും സ്ഥാനീയ സമിതി വേണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ സംസ്ഥാന സമിതി തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഈ വായ്മൊഴി വഴിയാണ് മാത്രമേ ഇത് പ്രചരിക്കുന്നുള്ളൂ. കാരണം പലപ്പോഴും ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊന്നും പത്രങ്ങളൊന്നും ക്യാരി ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു കാര്യം നമുക്കറിയാം. അങ്ങനെ ക്യാരി ചെയ്തായിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം, നമ്മളിപ്പോ വോട്ട് ചോദിക്കാൻ പോണത് വളരെ അഭിമാനത്തോടു കൂടിയിട്ടാണ്. മറ്റുള്ള പാർട്ടികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യ ഭരിച്ച മുതുമുത്തശ്ശിയായിട്ടുള്ള പാർട്ടികളൊക്കെ പറയുന്നതിന്റെ എത്രയോ വലിയ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ 10 കൊല്ലത്തിനുള്ളിൽ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞുള്ളതാണ്. നമ്മളതിന്റെ ഓരോന്നെടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് നോക്കുമ്പോഴാണ് അതിന്റെ വ്യാപ്തി മനസ്സിലാക്കുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് ഒരു ടീം വർക്ക് 10 വർഷം ഭരിച്ചിട്ട് ഒരു അഴിമതി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മാത്രം പോലെ ബോംബ് പൊട്ടിയിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതൊന്നും മറക്കാനായിട്ടില്ല. ബസ് കാത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ പേടിച്ച് വേണം നമുക്ക് നിൽക്കാനായിട്ട്. പട്ടാളക്കാരെ കല്ലെറിഞ്ഞിരുന്ന കാശ്മീരാണ്. അത് മാറി. എന്നും ചൈന ചൊറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു. കർണാടകയിലായാലും എവിടെയൊക്കെ നമ്മുടെ ബോർഡർ ഉണ്ടെങ്കിലും അതൊക്കെ നിന്നു. പോയി അടിച്ച് തിരിച്ചു വരാനുള്ള കഴിവുണ്ടെന്ന് ലോകത്തിന് കാണിച്ചു കൊടുത്ത ഒരു നേതാവാണ്, ഇന്ത്യയുടെ നെഞ്ചു പിരിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഒരു നേതാവാണ് നമുക്കുള്ളത്. അപ്പൊ ആ നേതാവിന് വേണ്ടി ഒരു വോട്ട് ചോദിക്കാനായിട്ട് ആരും പഠിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. കാരണം ഇനി വരണം. കാരണം ഇപ്പൊ ഒരുപാട് പദ്ധതികൾ പകുതി വഴിയിലാണ്. ഇനിയും അഴിമതി നടത്താൻ ഒരുപാട് അവസരങ്ങളാണ്. 14 അവസാനിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ആലോചിച്ചോളൂ. 2G സ്പെക്ട്രം, കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസ് 25 ലക്ഷം കോടി രൂപയാണ് ഈ സുരേഷ് കൽമാടി അടിച്ചു മാറ്റിയത്.
2G സ്പെക്ട്രം ആയാലും കൽക്കരി പാട പരിപാടി ആയാലും അന്നുണ്ടായിരുന്ന റെയിൽവേ മിനിസ്റ്റർ ജോലി കൊടുക്കാൻ 90 ലക്ഷം അടിച്ചു നോക്കിയ ആളുകളിൽ കാശ് വാങ്ങിച്ച് ഞാൻ ജോലി ചെയ്തതാണ്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ്. പക്ഷെ അത് നമ്മളിവിടെ മറ്റുള്ളവർ കുറ്റം പറയുന്നതിനേക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അവരത് ചെയ്തില്ല എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് നമ്മൾ ആലോചിച്ചോണ്ട് 80 എയർപോർട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ 10 കൊല്ലത്തിനുണ്ടാക്കിയത്. 80 എയർപോർട്ട്, 25 ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസസ്. ചെറിയ കാര്യമില്ല. 4067 കിലോമീറ്റർ എക്സ്പ്രസ് ഹൈവേ. നാഷണൽ ഹൈവേ നമുക്കറിയാലോ, നമ്മള് ഇപ്പൊ നാഷണൽ ഹൈവേ കാണിച്ചിട്ടാണ് ഇത് ഞങ്ങളുടെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് LDF കാണിക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെ നമ്മളാണ് പണിതത്. ഇതാണ് ഒക്കെ നാഷണൽ ഹൈവേ ആണ്. അതുപോലെ നാഷണൽ ഹൈവേ എന്ന് പറഞ്ഞ നാഷണൽ ഗവൺമെന്റ് ആണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അത് നമ്മളൊക്കെ അവര് 2014 വരെ 91,000 ആയിരുന്നു കിലോമീറ്റർ. ഇന്നിപ്പോ അത് 1,64,000 ആണ്. നമ്മുടെ ബഡ്ജറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വെറും 12 ട്രില്യൺ ആയിരുന്നത് ഇപ്പോ 44 ട്രില്യൺ ആണ്. 11ാം സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയായിരുന്നത് നമ്മൾ 5ാം സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയാണ്. മോദിജി അമേരിക്കയിലെ 2ാമത് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോ അവരെ അഭിസംബോധന ചെയ്തപ്പോ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു. എന്റെ വിസ പോലും തടഞ്ഞു വെച്ച് എന്നെ കയറ്റിവിടാതിരുന്ന അമേരിക്കയിലെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ തവണ വരുമ്പോ ലോകത്തിന്റെ 11ാം സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് 5ാം സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയാണ്. അതിൽ 2 കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കി. എനിക്ക് വിസ തടഞ്ഞു വെച്ച ഒരു ഭീകരനാണെന്ന തരത്തിൽ വിസ തടഞ്ഞു വെച്ചു, അത് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് തെറ്റാണ്. ഇന്ന് നിങ്ങളോടൊപ്പം തോളോട് തോള് നിൽക്കാനായിട്ട് കഴിവുള്ളവരാണ് ഞങ്ങൾ ഭാരതീയർ എന്ന് കൂടി പുള്ളി പറഞ്ഞു വെച്ചു. അപ്പൊ അത്രയും വലിയ നേട്ടമാണ് നമ്മുടെ ഇതിൽ വരുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ പറയുന്ന, ഇവിടുത്തെ പത്രങ്ങൾ പറയുന്ന ഒന്നല്ല വാർത്ത. ശരിയായ വാർത്ത എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. അപ്പൊ അത്രയും വലിയ നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷമാണ് 7 IIT-കള്, 7 IIM-കള് ഇതിങ്ങനെ തുടരാണ്. അത്രയും നമുക്കൊരു അത്ഭുതം തോന്നും. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞില്ല. കേരളം ഇത് വാർത്തയായിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. കേരളത്തിലെ ഈ സംഭവങ്ങളൊന്നും ഒരു വാർത്തയല്ല. 1.5 കോടി ആളുകൾക്കെങ്കിലും ഒരു വർഷം അത് നൈപുണ്യ സ്കിൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ആയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ പുതിയ ഇൻഡസ്ട്രി തുടങ്ങാനായിട്ടൊക്കെ ചെയ്ത് അത്രയും ആൾക്ക് തൊഴിലുണ്ടാക്കി കൊടുത്തു എന്നുള്ളത്. ഇവിടെ ആകെ തൊഴിലില്ലായ്മയാണ്. ഇവിടെ തൊഴിലില്ലായ്മ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടല്ല നമ്മുടെ കുട്ടികൾ പോകുന്നത്. ഇവിടെ എന്തുണ്ടായി? ഇവിടെ ബംഗാളായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മളിപ്പോ പറയില്ലേ, ബംഗാളിൽ നിന്ന് ആളുകൾ ഇവിടെ പണിക്ക് വരുന്നു, 30 കൊല്ലം ഭരിച്ച് നശിപ്പിച്ചു എന്ന് പറയുന്നില്ലേ? ആ ഒരു നിലയിലേക്കാണ് അടുത്ത ഒരു ടേം പിന്നെ അവർ വന്നാൽ. കാരണം ഇപ്പോഴും സ്തുതിപാഠകന്മാർ ഇങ്ങനെ പാടാൻ പറയുന്ന പോലെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഇപ്പോഴും പിണറായി വിജയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര നേതാവാണ്, കാർക്കിച്ച് തുപ്പേണ്ട ഒരു നേതാവാണ്. അത്രയേറെ പ്രശ്നങ്ങളിലൂടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി നശിപ്പിച്ച് ഏറ്റവും അധികം ചെലവ് എന്ന് പറയുന്നത് കേസ് വാദിച്ച് ഒന്നുമില്ലാത്ത, ഒരു ആവശ്യമില്ലാത്ത, കേരളത്തിന് ഒരു ആവശ്യമില്ലാത്ത കടമെടുക്കാൻ വേണ്ടി കേസിന് വാദിച്ചിട്ട് പോയിട്ട് 75 ലക്ഷം രൂപ ഇപ്പൊ ചെലവാക്കിയിട്ട് കടമെടുക്കാനുള്ളത്. എന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും 3 എത്ര കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇനി ഒരു പിന്നെ സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഒരു ബെഞ്ച് ഇതൊക്കെ പഠിച്ച് കടമെടുക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലെന്ന് തീരുമാനിച്ചിട്ട് എന്നൊരു മറുപടി പറയാന്? അല്ലെങ്കിൽ കിട്ടിയിരുന്നേ, കേസിന് പോയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ കടം കിട്ടിയിരുന്നേ. ഇപ്പൊ അതുപോലും ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥയാണ്. അത് നമ്മൾ ചെറിയ കാര്യമായിട്ട് കാണരുത്. കാരണം പോലീസ് വണ്ടിയിലും ഡീസൽ അടിക്കാനുള്ള കാശ് പോലും ഇല്ല. അത് ചെറിയ കാര്യമില്ല. അപ്പൊ നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട്, നമ്മളെ ബാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മളാകുന്ന തരത്തിൽ നമ്മൾ വോട്ട് പിടിക്കണം. കാരണം ഇത് ജീവൻ മരണ പോരാട്ടം തന്നെയാണ്. 3ാമത് തവണ വരണം. ഒരുപാട് വ്യത്യാസങ്ങൾ വരാനുണ്ട്. നമ്മൾ തുടങ്ങി വെച്ചിട്ടുള്ളൂ. 200 കൊല്ലത്തെ ഒരു പിന്നെ കടന്നുകയറ്റത്തിന്റെ ഇത് മാറ്റി തട്ടി മാറ്റി ബ്രെയിനൊക്കെ ഒന്ന് പിന്നെ മസ്തിഷ്ക പ്രക്ഷാളനം ചെയ്യേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട്, നമുക്കൊരു നേതാവുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് പുറത്തൊക്കെയുള്ള ആളുകളൊന്ന് സംസാരിക്കണം, ആരാ മോദി എന്ന് അവർ പറഞ്ഞില്ല. അപ്പൊ ആ ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം ഇത് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം അടുത്ത ആ പരിപാടി വരുമ്പോഴേക്ക് വോട്ട് കഴിയും. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വെച്ചത് മാത്രം. എങ്ങനെയായാലും നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഒരു 10 വോട്ടെങ്കിലും നമ്മൾ പിടിക്കണം. രാധാകൃഷ്ണൻ സാറ് ജയിക്കണം.
കാരണം അതൊരു മെസ്സേജ് ആയിരിക്കണം എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തട്ടെ. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, Dr. C.M. Joy. Let's listen to Dr. D. Mavoothu, School of Management Studies, Koushik University of Science and Technology. He will introduce the book. Professor Joy, Professor Koushik, Sri Arandakshanaya, other guests, good evening to all of you. It's really my privilege and the honor to perform the beauty of introducing the book written by Professor Koushik. I think already Sri Arandakshan has given a small introduction to the book, and you are all eagerly waiting for hearing more about the book in the horse mouth. I think you will be giving more ideas than me about the book, and that will be followed by question and answer sessions. So in between, my job is only to give a small introduction about the book. I was given this book 3 days back, but unfortunately, due to my official and personal exigencies, I could not go through all the pages and all the paragraphs, but I had only bird's eye view of this book. One survey says that people, after searching the internet, go to the traditional library to supplement their knowledge gained through the internet. Another study says print readers scored high in absorption, empathy, immersion in the book, and understanding of the narrative over e-readers. Somehow we are feeling that today e-books, digital libraries, and other online sources have replaced the print books and the legacy libraries. But these two studies are saying that still there's a great demand for physical books and libraries. I think that is a great information to all of us. Some books change the individuals, but some other books change the entire nation. Some books maintain the legacy thoughts, but some books disrupt our thoughts. The book that is going to be introduced to you today will change not just your thoughts, but also the thoughts of a nation in a disruptive manner. Now today, every field of life we could see disruptions. Let it be education, technology, or highway, or railway, or any aspect of our life, we could see a lot of disruptions. One of the most impactful disruptions that we have seen in India in the last 10 years is the digital payments. Similarly, this book is creating disruptions. Before coming here, we had interaction with Professor Koushik. I asked a question to him, sir, what was the nucleus that made you to go for this book? Or what really triggered you to go for this book? And he was telling that in his family, he had maternal grandfather and his own father, they had communist, active communist. But later his father has become very spiritual person. So he could see the both sides. And that was the trigger for making this book. Today, the pain people have is that nobody writes on the majority. Today they're writing books, making films, making story on minorities rather a passion. Everyone is motivated on that, but nobody dares to write on majority. Globally, narratives about majority are psychologically forbidden. So don't touch the
Nobody is interested by being the majority. They focus only the minority. At least psychologically we have been forbidden. We all have the assumption that the majority are automatically taken care of and they should be tolerant. I think that is an unwritten rule that we must tolerate the majority, and we have no threats, we have no issues. We are automatically being taken care of by the government and other institutions. The book, The Majoritarian Myth, How Unscientific Social Theories Create Disharmony, written by Professor Koushik Gangopadhyaya, is revolving around the concept that the majority is contextual. And that is the main argument. There is no fixed majority or the minority, it's all contextual. The majority or minority cannot be strictly based on the legacy method of religion and linguistics. Normally, the minorities are branded on the basis of ethnicity or linguistic or religion. The identity of the majority can be even based on non-religious, non-ethnic and non-linguistic also. In this direction, the book by Dr. Koushik is a disruptive approach. Today, transgenders and differently able persons are new age minorities. So the list of minorities are changing. The scope of minorities are changing. In future, digitally illiterate people and the Sophias, that is the humanoids, may even become minorities. So the concept of majority and the minority is highly dynamic and protein according to this book. Dr. Koushik has written very beautifully about how media and the constitutions have biases against the majority, as she was mentioning just now. One conclusion that we can draw from Dr. Koushik's book is that the majoritarian myth means the minoritarian reality. I think that is the opposite. The opposite of majoritarian myth means minoritarian reality. The tragedy of minority reality is the majority are denied the equal rights and are branded as always oppressing the minority. So the implication is that we need to introspect whether the Hindus whose religion Hinduism is loosely structured are really the majority and formulate strategies to mitigate the situation where majority are denied the equal rights. This book has 5 sections and 21 chapters with 329 pages. Section 1 is talking about the power of myth. The second section is talking about the origin of the myth. Section 3 talks about the linear theory of social evolutions. In fact, Professor Koushik is trying to prove this majoritarian myth through this linear theory of social evolution very beautifully. Section 4 is talking about the scientific examination of the presence of majoritarian myth. The final section is talking about Satya and Ahimsa for social harmony. The book has been published by Garuda Prakashan Private Limited, Gurugram. The price of the book is 449, but I think here the book is given for just 300 rupees. We are lucky to have it at that much discount. The biggest takeaway for the readers of this book will be that this book has more science, more data and more facts than opinions about the main argument that the majoritarianism is the source of intolerance, or the so-called the LTSE is the source for intolerance. The author has used linear theory of social evolution to convince the presence of majoritarian truth, myth. Before concluding, let me tell you a small story. One of my friends always used to tell that in his family, all major decisions will be taken by him and all the minor decisions will be taken by his wife. But which is the major decision, which is the minor decision, that will be the minor decision. And that's what happening in India. Most of the time, the majority don't decide the decision, policy making, but the minority will decide. So it is high time that we bring disruptions the way we see the majority and minority. I think we have fixed view on majority and minority. But a book like this will definitely give a disruptive thought
to see majority and minority from a new perspective. In that context, the book Majoritarian Myth by Dr. Koushik is the first of its kind. If you ask me, I would say that this book is a very good piece for disruptive thoughts on the concepts of majority versus minority. I, on behalf of Bharatiya Vicharakendraam EKM, congratulate Dr. Koushik for this wonderful contribution, and I wish the book all success commercially and impact-wise. Thank you. A great book inspires the nation. It also disturbs the thinking of readers. Thank you, Dr. Mavoothu, for setting the tone, right tone for introducing the book. We just asked Professor Koushik Gangopadhyaya what triggered him to write this book. He said it was to challenge the unscientific theory. Now we have come to the most important moment of this event. Let's listen to the author himself, Koushik Gangopadhyaya, the book, The Majoritarian Myth. Good evening. I first offer my respect to Dr. C.M. Joy, the President of the Bharatiya Vicharakendraam, for hosting me here and enabling me this opportunity to address to talk to you. I also sincerely thank Sri Arvindaksan, Nayarji and other Karyakartas who actually helped me to have a pleasant journey and stay and everything. I also thank Professor Mavoothu for his wonderful introduction to my book. Can you hear me all? So I talk about the book. The book has 5 sections. Now I talk about each section and the main message, and then I will talk to you and talk about the different questions you may have. You can also stop me if you have a clarifying question or anything. So the first section of the book, we have a survey. The survey was done on global media. So I looked at the news reports that came in global media for 3 years, 2020, 21, 22. It is like around 9,000 reports that contains the word majoritarian or majoritarianism. And these words imply the majority community is oppressing or intolerant about the minority. So that is kind of the assumption. I'll talk about it, how it came. Now out of these 9,000 reports, it was a hard work. I had also research assistant doing it. 1/5 of the cases you can know. So let's say majoritarianism has been told, but no community has been told. Then you can't say anything with whom the finger is being raised. But many cases it is said majoritarian, Hindu majoritarian. Then you know it is the Hindus who are called majoritarian, right? And out of the cases, 80% of the time, it is not Indian media, it is global media. The majority, guilty majority is the Hindus of India. It is actually more than 80% because some other contexts like Hindus and Buddhists of South Asia, it is also mentioned. So let's say 80%. 8% of the time it is the Sinhalese, Buddhist Sinhalese of Sri Lanka. And 2.2% of the time it is the whites of America. So you remember, understand one thing, Hindus are 15% or less of the total population of the world, but they are being blamed 80% of the time. Is it fair? It could be fair if Indian constitution grants more right to the Hindus. So I examined the Indian constitution. So this project is very long, 10 years. Then I looked into the constitution, and actually Indian constitution grants less rights to the Hindus. So you already talked about my previous speakers. I'll just give you a summary.
Article 25, it has a clause. It's called propagation of religion. In Indian culture, in our culture, there is no idea of propagation and conversion of other people. The one Gautam Buddha, he talked about his own ideas, how you can get people rid of suffering. He did not need to convert anyone. He just said, do these practices. Look at your inside you and look at the problems that is plaguing your mind. And you do these practices. Some of them we learn through Vipassana and other techniques nowadays. And that's what it is. So our case, conversion is spiritual upliftment. So many of us, we are against it. But the constitution, there is a subcommittee chaired by one noted Bengali Christian, his name is Dr. Harendra Kumar Mukherjee, and they said, well, it is part of the doctrine, so it has to be there, Christian doctrine, it has to be there. And it was kind of accommodated. But it's a theory, right? You don't know whether propagation is good or not. For example, in Greece, in Eastern European countries, there is a big problem because the Protestant religions, Protestant denominations, they try to convert the Orthodox churches. The Orthodox churches in the Eastern Europe, like Greek Orthodox, Russian Orthodox, Ukrainian Orthodox, these people are almost like Hindus. They don't try to convert. It's like this Greek Orthodox is like symbol of Greek nationalism. So all the Greeks are sort of part of this church, and this is their culture. But then Protestant churches try to convert them. So it's a big problem. See, in Greek constitution, they have came up with a solution. They allow freedom of religion. Anybody can have any religion. But organized propagation of religion is not granted. It is bad. If you read books, if you discuss with people, if you have own realization, if you want to go to another religion, not a problem. But you cannot simply pay money and create a lot of people who have to survive or do their living by converting people. That's not what is allowed. Now, in India, that is not the case. If you look at Article 28, the Hindu texts are not allowed in schools, right? So, and Article 30 prohibits Hindus from running their own schools, right? Only minority organizations can run their own schools. So, all these things are there. So, the conclusion is, Constitution is not for Hindus, but is against Hindus. So, it's a big irony. Then why are Hindus blamed 80% of the time? Now, next section, it actually looks into the history, how the majority has come. Now, you see, majority could be wrong. I mean, of course, suppose we are in a plane, right? Some problem happens in the plane. Would you look at the majority of the people's opinion, or would you look at the pilot's opinion? Of course, right? Pilot's opinion. So, majority could be ignorant about a thing, and they could be wrong. So that was the idea that is talked about from Plato onwards. Plato and then many people talked about it. John Quincy Adams and then Alexis de Tocqueville, many people. But what the way nowadays majority is interpreted, not in the sense of knowledge or domain expertise. It is based on identity. Hindu, Muslim, Christian, Malayali, Bengali, these kind of tags, right? That started by a person called Antonio Gramsci. He was sort of the father of cultural Marxism. So Marx has given a framework, it's an economic framework. It was applied in cultural context. And from that cultural, I think it's in Kerala and people must be having basic understandings of Marxism. So Marxism is actually a struggle, right? Class struggle. Those who have and those who have not, they are fighting, right? That is sort of the main theory of Gramsci. Here, Gramsci said, the majority is fighting the minority. So majority has more power, that's why they are always guilty. And this is the reason that all media and everywhere, majority is held in guilt. Right? So whatever atrocities the others do, it is majority who is guilty. I will give an example. 7th August 2023, the Hamas militants in Gaza, they invaded Israel. They killed more than 1,200 people and very barbaric way, right? Kids are being fried on pans while parents are around and all these atrocities on women. Now,
Israel retaliated starting from 9th August. Now some people are saying Israel's violence is too big, should not be that big. I don't want to even go into that. There are nuanced views. Both sides may have some points. But between 9th October and 9th October, Israel did not do anything. It's only Hamas who killed hundreds of people. There are jubilations in US Ivy League universities. Right? In Harvard, there are cries of genocide against the Jews. Why? Why people are celebrating? Because these people are taught a theory in their classrooms in America, mind you, that majority is always guilty. So majority is always I heard those speeches, some of those speeches universities professors gave, and they are celebrating, they are saying that there is always violence by the Jews. Now this is being counter violence. That's why these 1200 people is not a problem. So you see, this is what a whitewash of terrorism. 1200 people and then died. But you are not looking at that. You are saying the other party is guilty. Are you seeing the problem? So this is what is being done by cultural Marxism, and that's how the problem. Third section. So someone can say, so those who write about majoritarianism, they don't talk about any other hypothesis. They say, well, this is the only possibility. I said, let's see if that is the possibility. Now I created another possibility out of myself. And this possibility is called linear theory of social evolution. I call it linear theory. What is linear theory? Linear theory means they see some culture, they have a theory that they will start small and they will grow and take over the entire humanity. It started with Christianity. The way they see it, that Jesus is the first Christian, then it will go on, and then eventually everybody will be a Christian and then the judgment day will come, something like that. So this is the basic story. I call it political Christianity. I mean, this is understood opinion. There are other theories like Marxism, same idea, right? Karl Marx started the theory equality. It will go on increasing. Eventually, so I used to read these stories in my childhood, science fiction. Now we are in 21st century, 22nd century. The entire globe is a communist and all this kind of stories. So it's a linear theory, right? It goes on like this. And this is how there are other things like political Islam, this cultural Marxism, which they call it liberalism. Now my hypothesis is, if you have a linear theory, it makes intolerant. The idea is not very difficult to understand. There is a famous psychologist. His name is Viktor Frankl. Viktor Frankl was a Jew. He was sent to the concentration camp by Hitler. Now in the concentration camp he was staying, and what he saw, he wrote in his book, A Man's Search for Meaning. So there he described it. So he has a friend, and in these prison camps many rumors going around. So one day rumor came, 31st March or some date, this camp will be liberated by the Allied forces. He has a friend who was very healthy. Frankl was not so healthy. The friend was much more healthier. And then what happened, that their day came and he was expecting that day it will be liberated. And then that day went by, nothing happened. Suddenly the friend became very, very sick and he died. Because his mind was believing that reality. Right? We are human beings, right? It is called man live by imagined reality. Right? We have in Sanskrit. Why the name Manus, right? Manav, we call Manav, right? In Sanskrit. Why Manav? Because we are product of mind, Mana. From Mana it comes Manava. So Mana means this mind is more powerful. We live by imagined reality. Since the imagined reality crashed, the person died. Similarly, you have a linear theory. It is not impossible that because the theory says that you will grow, you will be intolerant, because if you have to grow, other people have to go down. That's why you have to be intolerant. Now it's my theory.
I'm not saying it's right or wrong. Let's see. Let's go to data. So that's the fourth section. I examine two theories. One majoritarian theory, one linear theory. Linear theory of social evolution, LTSE. I will call it linear theory. Let's see, where do you find intolerance? In the majority, or because of majority, or because of this linear theory? So I looked into genocides. Genocides are extreme intolerance, right? In 1971, a genocide happened. We have seen in this movie, right? Sam Maneksaw, this movie, Sam Badu, this movie has shown that basically almost 3 million Bengalis in Bangladesh, 80% were Hindus, were killed by the Pakistani army, right? Big problem, big genocide. Now problem is it done by the majority? Now if you look at Pakistan, really majority people did not say really do a genocide and kill the Bengalis. They never said that. It's the army which went and did that. Now was the army motivated by linear theory? Yes, of course. So there are many generals who wrote why they went to Bangladesh, and they particularly said these people are creating trouble for our Islamic nation. They are guided by political Islam. So these Bengalis are creating trouble and they are actually making us problematic, and that's why they have to be taught a lesson. Right? So it is very clear the linear theory is the reason they did the genocide. If you go to, so I looked at 10 genocides, and in all the 10 genocides, almost all of them, well, so there are many genocides, hundreds. I can't look at all of them. Then the book will be this thick and it will be 2,000, nobody will buy it, right? So basically I looked into the top 10 that are studied by the Western people. And in all top 10 genocides, I have shown that there is a linear theory all of them. But majority was hardly involved in one of them. There is a Rwandan genocide in 1994. There a lot of the people are involved. In no other genocides people are involved. Majority was involved. So it is always linear theory that prompts people to do this, not the majority. Then if you go to the small intolerance. So suppose, I live in a place, some atrocities happen, some people throw, stones at my house, and those kind of things. The guards are going, they are being teased, all these kind of small things. Now how would you measure it? If you look at the newspapers are biased, they themselves are saying, we know that majority is guilty. And if you look at this Nazi Germany, we know that Nazi Germany was bad, Jews are not the guilty. But if you go to that time newspaper, it will not look like that. It will look like that Nazis are saying that Jews are bad, Jews are saying that Nazis are bad. Which side to trust? Nobody knows, right? If you go to this Hitler's attack on Poland, BBC carried out a story that says the Poland attacked the Germans. It's the other way around. So you cannot really measure intolerance by looking at the newspaper. How you can measure it? And so I have used many frameworks, economics, by Ronald Coase and Friedrich Hayek, erudite Nobel laureates. So I will give you the sum and substance, the common sense. Basically, suppose there is an intolerance. The victim knows who is doing the problem. The aggressor also knows that I am creating trouble. Outside people may not know, but these two persons know. The moment it is known, the victim will go away. Right? And the aggressor will not go away. Aggressor will stay there. If you look, so therefore the population proportion wise, the victim community will go down and aggressor community will go up. If you look at Bangladesh, Pakistan, all these cases where there is a linear theory of political Islam, Afghanistan, you see actually the proportion of Hindus are going down over time and the other side going up. Now let's look at India. Here the majority population, the Hindus, they are actually going down. When it was independent, it was close to 88% or something. Now it is, Hindus are 78%, but that is 2011 census. Chances are it is much lesser. So basically Hindus are actually going down, and that's why it is reflected in the population proportion. You also look at other countries. Is India only exception? No, there are other countries
One country is Lebanon. Lebanon, there was a Christian, it was originally a Christian majority country. But the Christians were more orthodox Christians. And there is a Muslims, there is a rise of Arab nationalism and all these things. And therefore, and socialism. So basically in Lebanon, the Christians, they actually went down and became a minority now from majority. And the Muslims, they became a majority. If you go to Tibet, or even Nepal, so again, no, same thing is there. Tibet, basically Tibetans, they are going down. And the Chinese, which are kind of backed by this communist ideology of atheism, they are going down. So what I am trying to say that other people, majority, who talk about majoritarianism, they just tell a theory. I have said my theory, but I have not pretended this is the only possibility. I went to the data. The science is not about theory. Science is data, right? When Galileo, he thrown two balls, right? Small ball and big ball, and both of them hit together. People used to think that big ball will go faster. But he said, look at the data. I am throwing, let's see what happens. So I have shown in the data that my theory does better than the majoritarian theory, much, much better. So I think that theory is wrong. If you look at also other ways, so for example, if you look at liberalism, it's an NDAC that goes on in America. So there are papers, scientific papers in America that shows that last 4 decades, America become much polarized country, much polarized country. So my friends told me, well, India, you have a polarization happening because of majoritarianism, because of Hindu nationalism. Okay, I take them seriously. But there is no Hindu nationalism in America. Why is it getting so polarized? It is so polarized, they are putting this Donald Trump so fictitious charges all the time. Opposition, right, candidate. Now, if you look at this, okay, they might say, well, you have some Christians, that's not the case, but let's give them the story. Let's go to Europe, let's go to Netherlands. Most of the people in Netherlands, they are atheists. They don't, more than 50% people, they say, we are atheists. Still, Netherlands is becoming so polarized. Why is it happening? Is it happening because of this? It is happening, the only thing that is common in India, America, Netherlands is the liberal education system in the university. So it is clear case that it is the liberal education is actually polarizing people, not basically Hindu nationalism or American Christianity or anything like that. So the last section in my book is about how to get social harmony. And I looked into the values, indeed values of Shraddha and Ahimsa. Nowadays, you see a lot of clamor about the value of equality. Now, what is equality? Nobody knows what is equality, right? So, are all men born, they say, well, you have to be, everybody has to be equal outcome. That never happened in any society ever. That never happened in any society ever. So, it is a very fictitious concept. And this concept is very theoretical, very imaginary. What happens, I have my friends, liberal friends, who say we have to meet equality. So I am the only skeptic in some of the groups. And then what happens? So I say, they say, well, but then if you look at these people's lifestyle, they are going to every year in foreign trip. And but they are not, they know very well, the people they work in their house, for example, right? They are not going to their mates and other drivers. They are not going to every year foreign trips. So what is the equality? And then, so all this talk of equality is very unreal. In India, we have the values that is taught in the Mahabharata, Satya and Ahimsa, and these are real. You have to be truthful to yourself, your community, your relatives. That is as much as possible. And it's not easy. Many times there is a struggle. Even in Mahabharata, you will see there is a struggle. Right? Some of the characters, they are struggling. When Yudhishthira, he fell one time. So it's not easy. Then there is another thing is Ahimsa. You will not start attack on someone else. Now what happened? And then these values are also celebrated in the Buddhist literature. Buddhadev called them Pragya and Karuna, but same concept. And then it went on. And Gandhiji, when he started our national movement in Congress, I think many here
I don't know, where people may not have equally optimistic opinion about Gandhiji. This politics, I don't think there is a lot of issues on that. But one thing I give to Gandhiji, what Gandhiji said, that India must stand on her own values. We should not borrow values from Western land. And that is what I respect about Gandhiji. And Gandhiji actually brings that same tradition, Satya and Ahimsa. But what happened, because it's a colonial nation, so very difficult for anyone to start anything our national. So the Ahimsa, Gandhiji translated as non-violence. And then he went to Russian Christianity to see what is non-violence. Our Ahimsa is not non-violence. Our Ahimsa is in the mind. You have to be Ahimsa in your mind. You should not be the source of any violence. But that doesn't mean the people who are working in police, working in army, they are not violent. No, they are also Ahimsa. They are also trying to protect people, right, from the other countries' aggression. So how are they Himsa? They are not Himsa. They are not also violent people. They are also practicing Ahimsa. We have people like Rama and Krishna. Shall we call them Ahimsa people? No, they are also practicing Ahimsa. Rama never started the war. He wanted to not have the war. He gave all the options to Ravana. No, give back Sita without any problem. But Ravana refused. So he had to fight the war because there was no other option left. Similarly, when Krishna, he came to Kaurava Rajya Sabha, Kaurava court, Kaurava Darbar. So basically there, you see, he said that give 5 villages and I will not have the war. But Duryodhana refused the 5 villages. Right, and the war started. So I am saying that Himsa, we cannot call someone Himsa or Ahimsa based on whether he does war or not. That's a profession. The idea is actually based on whether you have inside in you Himsa. And so our tradition is not too about having Himsa in one. And that is the solution to the world's problem of sustainability. So I think, I don't know how much time I have taken, half an hour. I think I am open to questions. I will be very happy to have questions from you. No question is too silly or too tough. Thank you all for your attention. I wanted to say one more thing. Books are nowadays difficult because people have attention span problems. So I have a slides, 64 slides I have made on the book. These slides you can know the gist of the book and then you can read it easily. So they are available in my website. I have a Twitter handle, X handle where it is there. Or it is given to Arvind Dakshanji and also other people here. You can ask them, they will pass it on the slides. Thank you, Professor Koushik Gangopadhyaya. We are very familiar about this narrative, majority versus minority. And it's also emphasized on majority versus minority, the leading theory of social evolution. And thank you for presenting the core values of Bharat, Shraddha and Ahimsa. Let's take some questions. It's a Q&A session. We will come.